ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল অভিজিৎ কার অ্যাডভাইস। আজকে দেখাবো মারুতি সুজুকির বেলেনো গাড়িতে ড্যাশবোর্ড কীভাবে খুলতে হয়। কুলিং কয়েল লিক আছে আর গাড়িটায় গ্যাস ভরলে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে, তো চেক করা হচ্ছে। আর ড্যাশবোর্ড কীভাবে খোলা হয়, পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখবেন। আর অবশ্যই একটা লাইক বাটন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। প্রত্যেকটা লাইট জ্বলছে, কোনটা সেগুলো দেখে নিলাম। গাড়িতে গ্যাস লিক হয়ে যাচ্ছে এসির, তো সব খুলতে হবে। গিয়ারের কভারটা খুলে নিতে হবে, তাহলে ড্যাশবোর্ডটা বেরোবে না। গিয়ার লিভারের কভারটা খুলে নিলাম। এবার খুলতে হবে, কভারটা খুলতে হবে। কভারগুলো খুলে নিলাম। এবার যত ওয়ারিংয়ের ক্যাপলারগুলো আছে সব খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পর এখানে দুটো বল্টু আর ওইদিকে দুটো বল্টু থাকে, আর উপর দিকে বল্টু থাকে কভারে। করলে ড্যাশবোর্ডটা পুরো কমপ্লিট বেরিয়ে যাবে। পুরো খুলে নিতে হবে। জ্যাক খুলে নেওয়া হলো, আর পাওয়ার স্ট্রিং এর মোটরের কন্ট্রোলারের সব জ্যাক খুলে নিলাম। এবার পাওয়ার স্ট্রিং এর এই একটা বল্টু আর দুটো বল্টু আর মেন একটা বল্টু খুললে স্ট্রিংটা সমেত বেরিয়ে যাবে। গিয়ার বক্সের কন্ট্রোলারটা, এটা পাওয়ার স্ট্রিং এর কন্ট্রোলারটা জ্যাক খুলে নিলাম। একটা 12 নম্বর বল্টু দিয়েছে, না খুললে ড্যাশবোর্ডই বেরাবে না, আর এই কভার দিয়ে আটকানো থাকে। কন্ডেন্সার, কম্প্রেসর সব খোলা হয়ে গেল। ভিতরে একটা থাকে, পাইপটা খোলা হয়ে গেল। আর সিম্বোর্ডটা খুলে সিম্বোর্ডটা বেরিয়ে যাবে, খুলে কমপ্লিটটা বেরিয়ে যাবে, তাহলে পাইপটা খুলতে সুবিধা হবে। এখানে মেন বল্টু থাকে আর দুখানা বল্টু, আর নিচে একটা, চারটে বল্টু থাকে। স্ট্রিংটা লাগিয়ে নিচ্ছি, তারপর ওয়ারিংগুলো লাগাবো। এখন বক্স খুলে চেক করা হবে কুলিং কয়েল লিক আছে নাকি। খোলা হয়ে গেছে, কন্ডেন্সারও খোলা হয়ে গেছে। এবার লিক চেক হবে খুলে। কন্ডেন্সার এখন লিক চেক হবে।
ড্যাশবোর্ড ফিটিং করা হচ্ছে। সব ওয়ারিং ফোরিং সব লাগানো হলো। কন্ডেন্সার সব ফিটিং করা হলো, করে 250 প্রেসার দিয়ে লিক চেক করা হলো। খানিকক্ষণ প্রেসার রাখার পর দেখলাম লিক নেই, এবার ফিটিং করা হচ্ছে।